பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்தவரை மகிழ்ச்சியான நாள். காரணம், எங்களது பல்கலைக்கழகத்திற்கு NAAC என்று கூறுவார்களே, அது அந்த அமைப்பு ஒரு உயர்வான மதிப்பீடு A++ வழங்கி அதனுடைய விளைவாக பல்கலைக்கழக மானியக் குழு UGC மனித மேம்பாட்டு துறை எங்களுக்கு கேட்டகரி 1 என்ற ஸ்டேட்டஸை கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை யூனிவர்சிட்டி மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வீசி பேசும்போது சொல்லுவாங்க. பிஃபோர் தட் ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் அவர் ஆனரபிள் வைஸ் சான்சலர் டாக்டர் சந்தீப் சஞ்சட்டி, who also happens to be the president of Association of Indian University. A few months back he assumed office. Earlier, before coming to this, he was in NIT about 10 years as the director of various NIT in India, including Trichy for a few months and Pondicherry. He will give you the details about this NAAC accreditation, other university details. Besides, you are all quite familiar with Professor Balasubramaniam, who has been now made as Pro Vice Chancellor. Earlier he was Director, Science and Humanities. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏன்னா குறிப்பாக இந்த துறையை அவர் தான் வச்சுருக்காரு. ஜேர்னலிசம் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் டீனிங் இருந்தால் கூட அதுக்கு இயக்குனராக இருந்து வந்திருக்காரு. உங்களுக்கெல்லாம் பரிச்சயமானவர். எஜுகேஷன், குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அதை உயர்த்தணும். வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம கம்பீட் பண்ணணும். அந்த முயற்சியில் அவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க. அதுக்கு நாங்களும் அரசோட சேர்ந்து இந்த உயர்தரமான கல்வியை கொடுப்பதற்கு, வேர்ல்டு லெவலில் ரேங்கிங்கை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சிகள் பண்ணுறோம். அதுதான் அந்த ஸ்டெப்பு. ரிசர்ச்சு சொன்னது, ரிசர்ச் பார்க் ஓப்பன் பண்ணுறது, இன்னோவேஷன் சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் அந்த முயற்சிகள். இந்த நியூ அப்ரோச்சுக்கு முன்னாடி ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு 12Bன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி தான், எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணாலும் சரி தான், எவ்வளோ பப்ளிகேஷன் இருந்தாலும் சரி தான். 12Bங்கிறது எப்படின்னா, இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல, கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டு, இது கவர்மெண்ட் ஸ்கீமு, அதில் நிறைய ஃபண்ட் இருக்கும் அப்படின்லாம் பேசுவோம். கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டை அந்த ஸ்டேட்டஸு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கொடுத்தாங்க, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொடுத்தாங்க. ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஆன் தேர் ஓன். ஆனால் தனியார் பல்கலைக்கழகத்துக்கு 12B கிடையாது. நீ எவ்வளோ பெரிய ரிசர்ச் பண்ணாலும் கிடையாது. இப்போ எப்படி வந்திருக்குன்னா, கேட்டகரி 1 வந்துட்டோமா. இந்த 1 வர்றதுக்கு காரணம் 3.51க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா, நியூ சிஸ்டத்தில் இருந்துச்சுன்னா, நீங்கள் உங்களுக்கு 12B ஆட்டோமேட்டிக். நான் திரும்ப அப்ளை பண்ணணும், வாங்கணும், இதெல்லாம் கிடையாது. அந்த கிரேடை வச்சு எங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. இதில் என்ன கேட்பீங்க? வந்து நாங்கள் டிஎஸ்டி, டிபிடி இந்த ஃபண்ட்ஸுக்கு எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி ரிசர்ச்சில் பேப்பர் போட்டு ப்ராஜெக்ட் போட்டு வாங்கினாங்க. யூஜிசிலேருந்து ஃபண்டு வாங்கணுமா? முடியாது. ஏஐசிலேருந்து கொடுப்பாங்களா? எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. திறமையானவங்க இருந்தாலும் 12B உங்களுக்கு இருக்கா? இல்லை. அப்போ கிடையாது. இப்போ இந்த 12B வர்றதுனால அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன ஃபண்ட் வருது, மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன வருது, ஐஐடிக்கு என்ன வருது, ஏஐசிக்கு என்ன வருது, அந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸை எங்களுக்கும் அவங்க கொடுக்கறக்குரிய சூழ்நிலை. அந்த தடை கிடையாது. அந்த உனக்கு 12B இல்லை அப்படிங்கிற தடை கிடையாது. அது ஒரு பெரிய சிறப்பு.
முயற்சி பண்ணி குவாலிட்டி இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த 12B வாங்குறோம்னா, இப்போ நம்ம ஐஏஎஸ்ஓ சொல்கிறோம்ல, பார்க்குறோம் ஐஏஎஸ் சொசைட்டி ஓகே அப்படிங்கிறோம்ல, அது மாதிரி இந்த 12B ஸ்டேட்டஸு அது எங்களுக்கு இந்த 3.55 வாங்கினதுனால எங்களுக்கு அது கொடுக்கப்படுது. அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்லேயே ஒரு ஸ்டெப்பு, அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்டெப்பு அப்படி போகிறதுனால அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். கலை அறிவியல் புலம் சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸில் வந்து புதுசாக வந்து SRM பர்ஃபார்மிங் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு புகழ்பெற்ற டாக்டர் மகாநதி சோபனா அவங்க தான் அதனுடைய தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கிறாங்க. போன மாதத்தில் வந்து 2 நாள் ஒரு நவராத்திரி உற்சவம் இதெல்லாம் வந்து அது விளம்பரம் உங்கள் பத்திரிகையிலெல்லாம் வந்தது. அது ரொம்ப நல்ல சிறப்பாக நடந்தது. இந்தியாவில் உள்ள பல கலைஞர்கள் குச்சிப்புடி, பரதநாட்டியம் மற்ற அதுபோல் நடனங்களும் இன்னிசை கச்சேரிகளும் வழங்கப்படுது. அதுக்காக தனியாக ஒரு கட்டடமே கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த டெக் பார்க் ஆப்போசிட்டில் அது இன்னொரு 6 மாதத்தில் முடிவு வந்துடும். ஸோ அடுத்த வருஷம் வந்து இந்த பர்ஃபார்மிங் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு துறையாக வரப்போகுது. அதில் வந்து லிபரல் ஆர்ட்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய இடத்துல தென்னிந்தியாவில் அது அவ்வளோ பிரபல்யமாக இல்லை. அதை பிரபல்யமாக்குறதுக்கு அந்த லிபரல் ஆர்ட்ஸையும் நாங்கள் வந்து அந்த முயற்சியிலையும் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். இது போன்ற ஒரே துறையில் வந்து இப்போ ஒரு நண்பர் ஒரு கேட்டார், இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களா? இன்க்ரீஸ் எப்படி பண்ணுறோம்னா, இப்போ இன்ஜினியரிங்லேயே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதில்ல, சயின்ஸ்லேயே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதில்ல, பல துறைகளை கொண்டாடுறது. இப்போ புதுசாக நாங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் அந்த ஒரு புலத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அதை வந்து எங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஃபார்ம்லேயே அதை வந்து அச்சரப்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஃபார்மில் வந்து அது மெயினாக வந்து அந்த துறையை இயக்க போகுது. அந்த அக்ரிகல்ச்சர் துறையை வச்சு நிறைய கோர்சஸ் நம்ம துணைவேந்தர் சொன்ன மாதிரி வந்து அதுலேயே வந்து டெக்னாலஜி கோர்சஸ் நிறையா வரும். இப்போ மற்ற விவசாய கல்லூரிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சி அக்ரி இருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஹார்டிகல்ச்சர். அது இல்லாமல் வந்து இன்ஃபர்மேட்டிக் ஸ்டடீஸ், அதில் வந்து டாக்டர் மோனி மாடசாமின்னு நல்ல ஒரு பிரபலமான ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிக் சயின்டிஸ்ட். அவர் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மத்திய அரசுக்கு அவர் ஆலோசகராகவும் இருந்திருக்கிறாரு. அவரை வச்சு இது மாதிரி வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து நிறைய தகவல்கள் போய் செய்கிறதில்ல. இப்போ விதைகளை பற்றியோ பயிரிடுறதை பற்றியோ அதை எப்படி விலை செய்கிறத பற்றியோ அது மாதிரி வந்து SRM பல்கலைக்கழகம் பல துறைகளையும் நாங்கள் விரிவாக்க திட்டங்களை விரிவாக்கமாக செய்து பல துறைகளை ஏற்படுத்துறதுக்காக முயற்சியெல்லாம் செய்கிறோம். இந்த முதலாவது தரத்துக்கு இந்த கேட்டகரி 1க்கு வந்ததில் எங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப உதவும். ஏன்னா அதெல்லாம் இல்லைன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் நாங்கள் போய் ஒரு இடத்துல ஒரு பர்மிஷனுக்காக அங்கே போய் நிற்கணும், அதெல்லாம் பிரச்சனை அதெல்லாம் வரும். இப்போ நவ் இட் வில் சால்வ் ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அட்டைனிங் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி 1. We are free to launch any program, to start any faculty, any department, all that. And as rightly said our Vice Chancellor, we are planning to diversify our area in education, because education, suppose if you go to US and other places, you can see one university means big universities. I think they have hundreds and hundreds of departments. So like that, we also want to start many departments, but that should be very much useful to the society, and also that will enrich the knowledge of the students, and who will in turn, when they complete and come out, they should have more benefits for themselves and as well as society. Can you walk us through how the NAAC analyzed and awarded your institute with this distinction? Okay, in our case, the process was undertaken by independent assessors and not by us. So, but I'm also an independent assessor for them, for other institutions. So earlier it used to be a team comprising of number of experts, depending upon the size of the institution, also the capacity of the institution. They'll send a team of 10, 15, 20 people.
They will spend full 3 days in the institution and assess every aspect of the claim which you have made about yourself in terms of quality. They will not necessarily check quantity only, they will check quantity, they will check processes, they will check infrastructure, they will also check the outcomes and outputs, which used to be the composite scheme earlier. Last October they started a new scheme whereby there is first a pre-qualification, that you fill in the basic parameters and they do a pre-qualification whether you are eligible to go to next stage or not, whether you attained a required level or not, so that there is no burden on the NAAC and there is no burden on you, and your shortcomings, if there are any, will be told to you right in the initial stage. So we qualified that stage. We were one of the first one to apply also. And the benchmarks were not known to anyone, and even today it is not known what is a benchmark. Where is your quality measured against? So it was an open kind of a forum where to know what you are and how you are was very, very difficult. And we were the first one to take a plunge, so that was another challenge to know what the system would be like. So the new system is now that after that 70% of the marks are done by a thorough check, which is based on various things like the proofs which you submit, the documentary evidences which are there, the perceptions which are there, the public media ratings which are there, the research publication agencies, what they say about SRMIST will be checked by them and found out. If I am claiming that I have 30,000 papers, then they will check from the forums whether I have 30,000 valid papers or not. So all those will be checked independently by assessors, because it was very difficult to do all that in 3 days. So this exercise will continue for months together. And not only that, they will geotag your facilities. For example, I am claiming that I have this projection system in my institution. So this will be geotagged. So if I am claiming that I have 200, let's say, projection systems, all those will be geotagged and the locations will be known and their other details will be submitted by us. So everything is thoroughly checked in terms of that. Then a committee comes. The committee will generally be nowadays consisting of something like 6 to 7 members. And for 2 days the committee will come and they will only assess the claims which you have made. For example, what are the 2 most significant achievements of SRMIST as its USP? When we write and explain the reason, justification and all that, they will question us on that. They will see whether what we have claimed is right or wrong, whether we have recorded proofs for what we have claimed or not. Suppose we have claimed scholarships, so all the names of the scholarship recipients were given by us, and to what extent the amount was given, all the certification, everything. So the whole process has become very, very tough, very, very transparent, very, very objective, and it is now said by NAAC itself that to attain a level of 3.5 and above is going to be a challenge, which used to be relatively easier earlier. So many institutions who might have had slightly higher numbers earlier, when they undergo the cycle again, they will face the heat and feel the challenge. And that is why only, you can say, 10% of the institutions have got. Out of 33, only 3 have got. And that too, you can say that IISc being the best, so obviously the benchmarking must be against them, we believe. So they were to get it. And they also have got a score which is not pretty high. What is their score? 3.67. Their score is 3.67. Remember, IISc being very iconic institution, heavily research-centric, PG-centric, lot of funding, lot of various other things are there. So we feel proud that we are running neck to neck with some of them, especially when the new benchmarks are being set. We are trying to attain them. So that is how the whole process is right now. We have currently around 120 crores worth research projects ongoing. But with this status which came to us only 2 days back, we will be raring to go with more of aggressive approach on this, and we hope to receive more funds from the outside agencies. Now these are in addition to our internal grants. 120 crores is in addition to the internal grants which we give for supercomputing, for adding lots of new laboratories, starting new centers, various other things. So by general standards, our spending on research is very nice. And since you talked about research, I must be very proudly telling you that we are one of the rarest university in the country which has started a setup called research institution within that.
And under that we have around 150 faculty members were taken in that. I think 20 have found jobs in good government institutions. So we are now left with around 130 people. They are getting salary much more than the 7th pay for last 2 years already. 7th pay is yet to be implemented everywhere fully. They are getting that, and they get lot of liberty that they teach only one course and they focus heavily on research and various other things which are there. So we have created, all of them are mostly postdoc, not only doctoral but the postdoctoral qualifications also. So we are trying to promote research the way international agencies will try to do it. We have taken many aggressive steps to promote this. Similarly, to promote industry interaction, we are now sending our faculty for 15 days to industries during summer times. Everything paid by us in addition to their salary, and their expenditure is paid by us, to have a better matching, to have a better understanding, to understand their problems, to send our students to call them. So lots of new initiatives are there. Also, I must tell you very proudly that all the programs of SRMIST are approved by the respective councils, whether it is the medical, whether it is the bar council, whether it is the AICT or hotel management or whatever. In fact, the engineering programs were not required to be approved till last year, and even now many institutions don't do it. But we willingly subjected ourselves to that and got all the clearances for all such programs, because we think meeting the benchmarks will be a nice thing for us to do to set the level of the quality and level of the acceptance. We are also doing many good things in international thing. Friends, I'm happy to tell you that around 40 students from Singapore would be coming here for 2-3 weeks to us. Very soon they will be with us, spending something 2-3 weeks as an immersion program. Same thing is going to happen with the students from Sweden. Same things have happened in past with various students from Japan and wherever else. So we are doing bilateral exchanges, not only sending our students but getting students from outside to do certain things which are there with us in terms of value proposition. So those are some of the very, very good initiatives, and only good institutions with good infrastructure, with good set of programs can possibly do it. So these are all available in SRM right now, and we are trying to improve upon those also.